പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് കുറച്ച് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അവർ ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ. എന്താണ് ഓർഡർ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക, അതുപോലെ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ നോക്കി, എലിമെന്ററി റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പുതിയൊരു കാര്യമാണ്, ഓർഡർ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മോളിക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ. ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മോളിക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു molecularity of a reaction. Definition അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. So you just familiarize with what is molecularity. Okay. In molecularity, we are taking only a elementary reaction, not taking complex reaction. Only elementary reaction. What is an elementary reaction? Elementary reaction is a basic reaction, that complete reaction in a single step. That is called elementary reaction. So consider an elementary reaction. NH4NO2. It is a NH4NO2. Ammonium nitrate. It's called NH4NO2. In the heat. So it is heating itself. Heat is the so in the molecule. Okay, NH4. Sorry, there is not two molecules, only a single molecule. NH4NO2. So what is happened? This nitrogen and this nitrogen can combine and forming N2. And then this hydrogen and oxygen can combine forming H2. Then forming the reaction is like this way. It is N2 plus. Okay. Then it is 2H2. So that is the reaction. Okay. Now we are only choosing that reaction only. Same case in order. Order എടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ reactant മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, not considering its product. Okay. Now, what happened here in the case of a molecule side thinking? So here only we are taking a single molecule. Okay. So there is a single molecule here, and this single molecule can react forming one or two or three type of products. But that side we are not considering. Okay. Now, what happened here? Only a single molecule can react itself forming product. So it is a product. Okay. Then, so how many molecules involved in this reaction? Only one. Okay. So we can say that molecularity of a reaction, we are representing eta, that is equal to 1. Can you follow? What is the meaning of molecularity 0? There is no molecule here. What is the molecularity 1? Only one molecule is here. What is the molecularity 2? 2 molecules involved here. What is the molecularity 3? 3 molecules involved here. Can you follow? Yes. Now we are going to another reaction. A very famous reaction. It is 2HI. It is a 2HI, hydrogen iodide. Then forming, so what is forming? H2 plus I2. H2 plus, it is also I2. Clear? So what happened here? So 2 HI molecules are colliding itself and forming product. So there's another example here. We are taking here then 2 molecules. So it's one molecule and another molecule can collide and forming, what is that? A product. Forming product. So how many molecules involved in this side? Then 2, and then eta is equal to 2. Can you follow? Or molecularity equal to 2. And you just consider is another reaction. So that is also a very famous reaction. It is a it is a 2NO. Okay. Then 2NO plus O2. 2NO plus O2, that gives, what is the thing forming? NO2. Okay. NO2. How many NO2? 2 NO2. Okay. Don't consider about the product. So here is a reaction. How many molecules involving? Here 2. Okay, here it is a 2 molecules involving.
Okay, and react with the oxygen molecule. This is oxygen molecule. Okay, so they can collide each other. Okay, then collide each other. So how many molecules involved in this side? Then only 3, and eta, that is equal to 3, or molecularity equal to 3. Can you follow? All of these reactions are elementary reaction, not complex. It is a single step completion reaction, that is called elementary. And here in this reactant side, how many molecules involving? Only 1. So molecularity of reaction 1. Here 2. So the molecularity is 2, and here 3, and molecularity is 3. Okay, it is very easy to understand. So now again we are thinking molecularity 4 is possible, 5 is possible, here 5 is coming and 5 is possible. But originally it is not possible. Okay, why? Here then molecules, primarily I told that the molecule, here is a molecule and here is a molecule, and its field is negative, or electric field is negative, because electrons are outside. So collision is sometimes difficult. Can you follow? If more than 3, some steric effect is there, some steric. So chance of collision is less, and chance of molecularity is also above 3 is not possible. Okay, so we can say, or you can memorize in your mind, above 3, molecularity above 3 is not possible and observed. So that is possibility. So molecularity and then eta equal to greater than 3. Okay, greater than 3 is not possible. Okay, not possible or not observed. Okay, because due to steric effect. Steric effect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് steric effect. Okay, it's not observed. So now one can ask, what is molecularity? What is a molecularity? It is a number of species taking place in a elementary reaction. അതാണ് molecularity. അപ്പോൾ എത്ര number of species ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിയാക്റ്റീവ് സ്പീഷീസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതില് എലിമെന്ററി റിയാക്ഷനിൽ, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? മോളിക്കുലാരിറ്റി. ഓക്കെ, then take your heading molecularity of a reaction. Molecularity. Clear? And then you write, it is the number of reacting species. Number of reacting species. Number of reacting species. Species take place in an elementary reaction. In an elementary reaction. Take place in an elementary reaction. Okay, full stop. Then examples. Examples are very important. Okay, നമ്മൾ ഇത് സാധാരണ ഇതിൽ ബോർഡിൽ എഴുതി നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എത്ര മോളിക്യൂൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So it is very difficult because we are going with for an experiment with crore and crore of molecules. Okay, or number of moles means 10 raised to 23 number of moles. 23 number of molecules. So it is not possible to identify which is reacting, which is not reacting. So for this we are writing in a paper. So how many molecules involved? So it is a theoretical method. And now examples. So this is the first one. This is the first one. Molecularity equal to 1. Molecularity equal to 1. Then you write this example. And then second example, molecularity equal to 2. Then you write this example. And this is a third example, molecularity equal to 3. Okay, don't confuse. First one, second one, third one. Okay, third one.
Clear? Right. The example. Okay. Molecularity is very, very important. Okay. This is a question we compare or distinguish between order and molecularity. That is very important. Okay, distinguish between molecularity and order. Clear? Okay. Right quickly. Right quickly. Okay, return. What is the difference between molecularity and order? Or you always asking a question, what is the difference between molecularity and order? Okay. സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ഓർഡർ എഴുതും, അടുത്ത സൈഡിൽ മോളിക്കുലാരിറ്റി. Okay. Now you just consider it is a one side it is a order. Okay, it is a order. And that side is called molecularity. Oh, one thing I forget. You again write one more point under the heading molecularity. Molecularity above 3 is not possible. Molecularity above 3 is not possible because due to overcrowding. ഞാൻ സ്റ്റെറിക് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചുകളയാണ്. നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യം വരും. എന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഓവർ ക്രൗഡിങ്. ക്രൗഡ കൂട്ടം ഓവർ ക്രൗഡിങ്. And so repulsion starts. Okay. ആ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ചു മതി. എന്തുകൊണ്ട് above 3 is not possible? That's answer. Okay, it is due to the overcrowding of molecules, repulsion starts. In repulsion type and reaction. So again, I come back into the question. Distinguish between order and molecularity. Okay. So first main thing, order is an experimental quantity. Experimental നടത്തിയ ശേഷം നമുക്ക് order പറയാനേ പറ്റൂ. It is an experimental quantity. Experimental quantity. Okay, molecularity is not experimental, it is a theoretical. Okay, theoretical quantity. Okay, theoretical value. Okay, and then second one. Okay, so what is the possibility of order? How many type of order is possible? Maybe negative, maybe positive, maybe fraction, maybe zero. All things are possible. Okay, in the case of order. Okay, so the possible values are negative possible. Okay, then zero possible. Zero is very important. Zero is possible, and then positive value is possible. Okay, fractions also possible. Fractions. Okay, 1/2, 3/2. These are called fractions. Negative means -1, -2, all numbers. Then zero. Okay, zero is possible. Positive 1, 2, 3, 4 possible. Fractions also possible. But in the case of molecularity, what is the meaning of fraction? Half molecule. Half molecule is not. You cannot think half molecule react. Okay, so only a whole molecule can react. For example, HI whole molecule, HI another whole molecule can react, forming what? A reaction. Correct. Half HI. What is the meaning of half HI? It's not possible. Okay, so molecularity in the case of fraction not possible. Here fraction possible. Okay, and molecularity is zero possible? No, it is not possible. Zero means no molecule. So zero not possible, fraction not possible, negative not possible. Positive is possible, but all numbers and up to 3. Okay, so we are writing. Okay, here then negative is not possible, negative not possible. Okay, and zero not possible, and fractions not possible, and what is a possible? Possible is the only thing. Okay, positive all numbers up to 3. What is that? Positive all numbers up to 3. Okay, then positive
all numbers up to 3. Up to 3. 3 variable. That means 1 possible, 2 possible, 3 possible. That's it. Can you follow? Yes. Okay. Next thing we are considering is applicability. Okay. Every apply order എല്ലാ type of reaction. Elementary ആയിക്കോട്ടെ, complex ആയിക്കോട്ടെ, ഇനിയും പലതരം reactions ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ സിലബസിൽ പഠിക്കാനില്ലാത്തതാണ് parallel reaction, consecutive reaction. So many other class is possible, but in our syllabus only 2 type of reaction we are considering. One is elementary reaction, another one is complex reaction. So anyway, it is applicable to all reactions. Okay, then it is applicable to all type of. Okay, applicable. Okay, applicable to all type of reactions, all type of reactions. That means elementary അല്ലെങ്കിൽ complex, elementary or complex. And then third one here, it is only possible in elementary only. Okay, in elementary reaction. Only applicable in elementary reaction. Clear? Yes. Then last point is very important. Okay, relation between that molecularity and order. That point is very, very important. This 3 point is common part, very simple common part. Okay, you just write it. Order, experimental quantity; molecularity, theoretical quantity. Second one, possible values are positive or negative, 0, positive, fractions. Fractions. Negative not possible, 0 not possible, fraction not possible, and positive all number up to 3. Applicable to all type of reaction, elementary as well as. Here this as well as elementary as well as complex reaction. Here only in elementary reactions. Okay. And the last point is very, very important. It is very, very important. That is the relation between order and molecularity. Relation between order and molecularity. Okay. Relation between order and molecularity. What is the 4th point? Okay. For a complex reaction, നമ്മൾ order എങ്ങനെയാ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം? കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കും, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡറാണ് ആ റിയാക്ഷന്റെ മൊത്തം ഓർഡർ. കൺഫേം? യെസ്, അതാണ് ആ കാര്യം. ഇനി മോളിക്കുലാരിറ്റി നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ മോളിക്കുലർ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ പറ്റില്ല. എന്നാൽ സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? യു ക്യാൻ ടേക്ക് മോളിക്കുലാരിറ്റി. കൺഫേം? യെസ്. അപ്പോ ഹിയർ ഇൻ എ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ, ഓക്കെ, slowest one. Okay, then 4th point, in a complex reaction, okay, order calculated from slowest step. Okay, order calculated from rate determining step. That means slowest step. Okay, adana order എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം സ്ലോവസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് വേണമെങ്കിൽ മോളിക്കുലാരിറ്റി ഇതേപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, ടേക്കൺ ഫ്രം സ്ലോവസ്റ്റ്. ഓക്കെ, then 4th point, taken from slowest. Okay, slowest step. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ആ റിലേഷനെ പറ്റി ഇത് മനസ്സിലായിരുന്നോ? ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആ റിലേഷൻ എങ്ങനെ നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു എലിമെന്ററി റിയാക്ഷൻ, ഈ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ്. എലിമെന്ററി റിയാക്ഷൻ,
For elementary reaction. Okay. Elementary reaction. Elementary reaction. Okay. Elementary reaction. Elementary reaction. അല്ലെങ്കിൽ slowest step. അല്ലെങ്കിൽ rate determining step. RDS. Elementary reaction അല്ലെങ്കിൽ RDS. Rate determining step. അപ്പോൾ ഇത് RDS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എലിമെന്ററി ആണ്. ഓക്കെ. കുറെ എലിമെന്ററി ചേർന്നിട്ടാണ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. അത് എലിമെന്ററി സ്റ്റെപ്പാണ്, എലിമെന്ററി റിയാക്ഷൻ. അപ്പോ എലിമെന്ററി റിയാക്ഷനിൽ സോ മോളിക്കുലാരിറ്റി എത്രയാണ് നോക്കാം. എത്രയാണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി? ഈറ്റ മോളിക്കുലാരിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. ഫോളോ? അപ്പൊ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ തിങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഫോർ എൻ എലിമെന്ററി റിയാക്ഷൻ, molecularity. Right? It is a molecularity. Molecularity eta that is equal to order of reaction. Yeah, order of reaction. This is a very important thing. You must understand. Okay? നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ ചെറിയൊരു ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഡർ ആൻഡ് മോളിക്കുലാരിറ്റി, ഓർ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഡർ ആൻഡ് മോളിക്കുലാരിറ്റി. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കും. രണ്ടാമത് വേറൊരു കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യം, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, relation between order and molecularity. Okay. In only one case, elementary or rate determining step, the molecularity that is equal to order. Clear? Appo oral choikam 2HI gives H2 plus I2. And the molecularity എത്രയാ? 2. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർഡർ എത്രയായിരിക്കണം? 2 തന്നെ ആയേ പറ്റൂ. അതാണ്. അപ്പൊ എലിമെന്ററി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർഡറിനും പ്രശ്നമില്ല, മോളിക്കുലാരിറ്റിയും കുഴപ്പമില്ല. ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ. So now we are stopping the class. Okay, only small class. Okay, now we will come to another class. അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പറയുന്ന സീറോ ഓർഡർ, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ, ഈ രണ്ട് ഓർഡറിലെ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഫുള്ള്, ഇന്റഗ്രേഷൻ. അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സീറോ ഓർഡർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ. സീറോ ഓർഡർ മാത്രമേ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സീറോ ഓർഡർ നോക്കും, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ബി സേഫ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.